ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi taka net footage ordar mapi nginwan ra amangi hakher dob ying jongpi Daki spa angut ki Paidbah nong song snong jong ka snong Maikhuli ka baha bapo ka jili jong ka right Marwet Ribhoi district hagasngi ba ar jong ka ar po ar trik unai leber arajar ar po ar kilami Paidbah ban Pyrshah halor ka jingsha Pynngat jong ki katto ka ne ki jaka bat ki snong jong ka jilla Meghalaya sha ka jilla Assam hadin ka jingya pun bet pot hapdeng ka Meghalaya bat ka Assam ka bala janpoi artat sha ka bakut Haka jinya lang Paidbah bala kershan da kikin hon sang bahalang la penlong da kejinya Paidbah shado bakut jong ka wei ka Pung ka badan haga ni ka snong ka bala thmu ban IT no Shah Assam kum ka dak ka jing Pyrshah jor bad baki Paidbah kim kwa baga ni ka Pung kan Shah Pynngat no sha ka jilla Assam namar baka dei ka Pung ka bala shna da ka jinya ra pisa jong ka sarkar Meghalaya Nakaliang jong ki borsen shar snong kila kentu ya ka sarkar jilla pakadai ban lej jurip rengkat lang bat ki nong yalam snong ba kani ka Pung kam dei ban lej ka jilla Assam da leile ruem bat la ka sarkar ka shusngap menti nakaliang jong ki Paidbah kin sa shim de ki wei pat kilat kilenti And we are standing in our own land and we are not violating our rule and regulation. We are not going to the, we are not crossing the Assam. This property also is belong to Maikhuli. So here we can go there. Why? But this is our land, no? This is our belong to our land. Tell us. You already had a meeting here. Yeah. You already had a meeting discussion whatever problem you have. Why he signed? Why he signed? No. Without asking the people, without asking the public, why he signed? You can air your opinions to the government, okay? To memorandum or whatever. Government is agreed to give to the Assam, no, sir. That's why we will try to stop the public also, no? Yes. One thing is that, sir, when regional committee Renikun Dohkha has come down, we have already explained to him also, this is the property from Maikhuli, so he accept. So I request him also, we never accept the give and take policy because as per Meghalaya government, we have already registered our land and fishery also, everything. So I told. But very surprising, we have seen in the Konrad WhatsApp, he have mentioned the fishery will be go to Assam. Why? I have already told also regional committee, Mr. Renikun Dohkha I'm staying here since from 1982 and I know everything about our Maikhuli village problem. We have faced so many difficulty regarding this problem. So now it is going to be settled by the both sides of government, Assam government and Meghalaya government. Since we know that border committee problem, border committee is adopted inquiry about this border problem. Since we don't know anything, who is the border committee? We never seen, we never page. So one day at the night, 8 o'clock, we have learned that Chief Minister Konrad and their colleagues, they came to Assam side
for administrative staff college. They have one meeting here regarding this border problem. No, so I think Konrad Sangma is there, but Deputy Chief Minister President Dansong, he came here in only night time, 8 o'clock, and we never met him also. But our fellow from the Maikhuli village, he met, and he asked, what you come here and what region? He told that we came to the border problem. Only only that much he told already. So after visiting this inspection, he have mentioned that we have seen in the YouTube, in the Chief Minister WhatsApp, he have declared already our fishery pond is already going to be Assam. So we have shocked, and we have already know that fishery pond is already our Maikhuli village. We have already registered and government revenue side also, government Meghalaya 1992 also, and second registration at 2008, when we was in the High Court case. So it is to say that without knowledge from the village side, how they have visited the night time, it is surprise. So when the Prince Renington Tongkar, he have come before the Gumati, so that time also I have already told him also, because we have already registered our land, fishery pond and football field and our graveyard also. So I request the Renington Tongkar also, you please listen our demand. We never accept the give and take policy, sir. Please, you hear our problem. I told Mr. Renington Tongkar also. So that's my sir. What to do? What to say? The Chief Minister, how he given our fishery pond and other our land to Assam? It is not possible. I have mentioned already before also. We never accept the keep and take policy. So you please take this problem also. Again rewrite this problem. No, we have requesting and we have given the memorandum earlier also. No. लेकिन उसी टाइम में हम घर में था, लेकिन एक कांस्टेबल पुलिस है हम लोग का गांव का है, वो लोग इधर में आगे पेट्रोलिंग आगे मिलाए बोला इंचार्ज का साथ होगा। बाद में वो हमको फ़ोन किया है रात में फ़ोन किया तो कैसे फ़ोन किया हमको बोला है ये प्लेग्राउंड का कंपाउंड का चाबी आपका पास है क्या बोल दिया हमको पूछा है। हाँ मेरे पास है, हम बोल दिया आ जाओ ना, इधर में मिनिस्टर लोग आया तो असम का मेघालय का सब मिनिस्टर आया बोल के हमको बोला है, इसलिए अच्छा हम जल्दी चाबी लेके आया था इधर दरवाजा गेट खोलने के लिए। बाद में क्या हो गया, वो ये रास्ता में मिल गया लोग जितना बहुत गाड़ी है। बाद में हम लोग का पीछे बाइक में हम भी चला गया, बाइक में चलाते उधर हम लोग का ग्रेवियर साइड में गया है। वो लोग ग्रेवियर साइड में जाके ये बाहर किनारे असम मेघालय बॉर्डर होके वो लोग जा रहे हैं। बाद में लास्ट उधर में गाड़ी जा नहीं सकता है, उधर में गाड़ी पूरा रख दिया मिनिस्टर लोग, और हमको बुलाए पुलिस लोग बुलाए, और ये काम बुराया तो काम बुराया बोला। तब तो इधर हम लोग का प्रेसिडेंट चिंसोंग भी है, उधर में वो लोग मैप देखता है। आसाम का मिनिस्टर पीयूष हजारिका वो बोला है ये तो सब असम है, वो बोला है रात में अंधेरा में बाहर भी नहीं देख पाया उसी टाइम। बाद में हमको बोला है ये असम है ना, ऐसे बोला है। हम बोला है नहीं ये तो मेघालय है, बाहर के इस तरफ में राइट साइड में तो मेघालय, लेफ्ट साइड में तो असम, ये रास्ता बॉर्डर होता है, हम बोल दिया। बाद में वो मिनिस्टर पूछा है खरगा साथ जाके खरगा आदमी को पूछा है ये असम है ना मेघालय, वो लोग बोला है, बिहारी लोग बोला है ये मेघालय बोला। बाद में दूसरा घर में जाके पूछा है ये तो असम है बोल के बोला है आदमी लोग। उसका बाद में
आके बोला है फिजू से क्या हाजिर क्या। ओह देखो तो ये सब आसाम में बात करता है लोग, ये आसाम है ऐसे बोला है। बाद में ये हम लोग का डिप्टी सीएम बोला है नहीं नहीं ये तो ये रास्ता बॉर्डर है, तो इधर में मेघालय इधर आसाम है बोल के हम लोग का मिनिस्टर बोला था, डिप्टी सीएम बोला था, मैप दिखाया उसको फिजू से क्या को। बाद में हमको बोला वो हेडमैन है तो इधर का गांव का बोल के बुलाए, हम बोल दिया आओ आओ बोल के हमको बुलाए, इसलिए गया। तो ये आसाम में मेघालय, ये मेघालय है हम लोग का ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड का इस तरफ में तो पत्थर खुशी हो गया, इधर पत्थर खुशी मेघालय, इधर पत्थर खुशी आसाम, हम बोल दिया था ऐसे है। अब वो बोला है हमको ओ ये ग्रेवयार्ड तो आप लोग को छोड़ता है, तो वो आसाम का मिनिस्टर बोला है फिजू साजर का ग्रेवयार्ड तो आप लोग के लिए दे रहा है, ऐसे हमको बोला है। Jungi ba ya kisnong bahab hakile ki borda ya pun kali kisnong kila sanya ko ka memorandum of understanding jungi ba kisnong bahab ko ka megalia kin aino saka Assam teni kum pisang balang ki ba yakit ya ba ya kaya kasion kam hakine ki than borda ni pun pau ka jinglengo ka jungi ba kunno chief minister godon burom joka jala jungi Wasim yang kata karai man IT kini kisnong kaput saka sorkar Assam. Klaim dah sim dan klaim dah kerja kutin yang kini kisnong kibahap haput kini kijaka. Klaim dah sim yang concern dah jongki. Tempat jeksisia dari regional committee jongka border committee kiladai bersim yang concern nak Paidbah dong kisnong kaptam kini kisnong kibahap hakine ki border. Tempat klaim nak yang kata dari halor kata kanong rim mentah kasni ngilami Paidbah ang ne kasnong Maikhuli bat Pyrshah ane bangin pensngeu saka sarkar Meghalaya jungi ba nakaliang jungi isang bahalang bapher kodon ang ne dalile nimhun ya kataka jingyeso ya ka memorandum of understanding ka balale apudang ka sarkar Assam ka sarkar Meghalaya. This is the public area, that means it is the rewrite. All Ribhoi, according to the district council, according to the Himamali, it is the rewrite. That means the public area. If we compare with Assam, Assam is the land of the government, owned by the government. So it is not easy to bring the give and take policy in Meghalaya. Why? Because it is the rewrite. That means it is owned by the public area. It is owned by the people. So I came here as one of the information to make you understand that we have the right to protest what the government have brought us to give and take policy for what they have organized, for what they have formed this regional border committee. This is all going the wrong way. Why? Because as I have said, it is a public area. It is rewrite. So it is not easy for them to give active policy for what they have planned for the issue of the border area. So I strongly oppose what the government take this issue. So I support what the villagers of these people, this village, Maikhuli, that we should strongly oppose this issue against the government. Sibutang idon kacing Slokia. Abidai beruput usam jongka government, jongka Meghalaya jungi. Nak pos ngapor hi ngira elek persang ya abidai beruput usam jongka Meghalaya jungi. Iba ke sarkar kini ki noiram jongka government. Hadu mentang iba kim pushe kim jusim kya ere abidai beruput usam jong ke Meghalaya jungi. Nak yang jungi ni tentu ya ke sarkar. Nakapor ni yang lek perro yang sarkar. Nakapor ni yang lek kenok penbenya ke sarkar. Ande la lagi kenok ru kam pusai ne la lagi benyu kam pusai ne la lagi perro ru kam pusai ne. Ni kedua yang ke sarkar. Ba dapat no ru kadai ban asim kya ni maka